এখন দেখবেন রোড টু পার্লামেন্ট। সহযোগিতায় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, জেএমজি এয়ার কার্গো, সুন্না মাস্ক, প্রাইড অফ এশিয়া, সাফা সলিউশনস এবং ক্যাফে লিডস। ইলিং সেন্ট্রাল হচ্ছে লন্ডন বারো অফ ইলিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং অ্যাক্টন হচ্ছে লন্ডনের অন্যতম ডিস্ট্রিক্ট টাউন। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিলে গঠিত হয়েছে ইলিং সেন্ট্রাল ও অ্যাক্টন নির্বাচনী আসন। গ্র্যান্ড ক্যানেলের পাশে ছোট ছোট অনেকগুলো পার্ক নয়নাভিরাম করেছে এলাকাটিকে। এখানে রাস্তার পাশে চমৎকার বাড়ি, ছোট ছোট বিজনেস পার্ক আর স্পোর্টস গ্রাউন্ড রয়েছে। এই এলাকায় নিম্ন, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের বসবাস বেশি। এখানে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যাও বেশি। এই আসনে 2010 নির্বাচনে বিজয়ী হন কনজারভেটিভ পার্টির এনগি ব্রে। তিনি সর্বমোট ভোট পেয়েছিলেন 17,944 ভোট, যা নিকটতম লেবার প্রার্থীর চেয়ে 3,716 ভোট বেশি ছিল। এবারে নির্বাচনে লেবার পার্টি থেকে এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডক্টর রূপা হক। এর আগে 2004 সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রার্থী ও 2005 সালে চেইসাম ও এমারসাম আসন থেকে লেবার পার্টির হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। কিংস্টন ইউনিভার্সিটির সোশিওলজির সিনিয়র লেকচারার রূপা হকের জন্ম ইলিংয়ে 1972 সালে। 60-এর দশকে তার বাবা মা খুলনার বাগেরহাট থেকে বিলেতে এসে বসবাস স্থাপন করেন। লেবার পার্টির প্রার্থী রূপা হক ইলিং বারার ডেপুটি মেয়র ছিলেন। লেখক, কলামিস্ট, রাজনীতিবিদ রূপা হক 1993 সালে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল, সোশ্যাল সায়েন্স ও লতে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। 1999 সালে তিনি কালচারাল স্টাডিজের উপর ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট লন্ডন থেকে পিএইচডি লাভ করেন। রূপা হক ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে লেকচারারের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে কিংস্টন ইউনিভার্সিটিতে সোশিওলজি ও ক্রিমিনোলজিতে লেকচারারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ডক্টর রূপা হক 1991 সালে লেবার পার্টির সদস্য হন। তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্পেইন করে আসছেন। রূপা ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক গার্ডিয়ান, সানডে অবজারভার ও ট্রিবিউন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখেন। তিনটি বইয়ের লেখক রূপা হক ইংলিশনেস, রেইজ ও কমিউনিটি রিলেশনসে লেবার পার্টির নীতি নির্ধারকদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। রূপা টনি ব্যান্স এমপি, প্যাট্রিসিয়া হিউট এমপির রিসার্চার হিসেবেও কাজ করেছেন। রূপা মনে করেন তার এলাকার বর্তমান কনজারভেটিভ দলীয় এমপি ব্রেড থেকে ভালো কিছু অফার করতে পারবেন তিনি। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন আগামী মে মাসে ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচন। আমরা এখন আছি ওয়েস্ট লন্ডনের ইলিং এলাকায়। এই এলাকায় প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রূপা হক। আমরা আজ সারাদিন কাটাবো রূপা হকের ক্যাম্পেইন এলাকায়। চলুন দেখে আসি কেমন কাটছে রূপা হকের ক্যাম্পেইন এবং কি ভাবছেন নির্বাচন নিয়ে ভোটাররা।
আপনার ক্যাম্পেইনের সার্বিক অবস্থা কি, কেমন যাচ্ছে ক্যাম্পেইন? ক্যাম্পেইন খুব ভালো যাচ্ছে এখন, কারণ আমরা আশা করি সবাই দোয়া করব যে আমরা এবার লেবার পারবে এই কনস্টিটিউয়েন্সিতে। আমরা ইলিং এন্ড অ্যাক্টনে দাঁড়াচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার নাম রূপা হক। আমাদের খুব ভালো চান্স আছে। এই এলাকাতে কনজারভেটিভ 4টা হসপিটাল বন্ধ করেছে, 2টা অলরেডি হয়েছে, 2টা ওরা বন্ধ করবে ইলেকশনের পরে। সেজন্য আমাদের খুব সাপোর্ট আসতেছে সবাই। How you the response you get from the people? The response is very warm and positive on the doorstep. You saw the gentleman we saw, he's a former Conservative Party member. He's now going to be voting Labour, so many people are coming over to us. The big issues are the NHS, the National Health Service. Many people are angry that the Conservatives are closing and privatising many hospitals in Ealing and in West London. There's a crisis. It's the worst waiting times in the country to wait for an operation and all this kind of thing. And what kind of issues are big issues for you? I'm very excited about our area. There's fantastic housing here. Yeah, which is wonderful. That's why we lived here. It's a great family area, isn't it? It's a brilliant place to bring up kids for the schools, the parks, all that. Exactly. It's a once in a lifetime opportunity, isn't it? I mean, like things like the station design. Exactly. So I went to some of the consultations and things like that, and what's going to happen with transport in the area, parking is massively important. I'm very interested in investment in our local high street and areas like Northfields Avenue. There are green shoots to be a serious place for businesses to set up there. So it's a bit of a push. Brilliant, all right. আপনি কেন মনে করেন লেবার আবার ক্ষমতায় আসবে? আমি মনে করি যে লেবার পার্টি এই দেশের জন্য has the right ideas, has the right plan. The Conservatives came in 2010. Or বলছে যে ওরা deficit reverse করবে, they will cancel the deficit. They haven't done it on their own terms. They have failed. The NHS is in crisis. People can't get a hospital appointment. The waiting lists are the highest they've ever been since it was created. So I mean, this country is in a mess. It's going in the wrong direction. Only Labour can save this country. I'm a Labour MP in the adjoining constituency of Sleafhampton, Ealing North, and I can see this country being destroyed from within by the Conservative policies. I can see the National Health Service under the worst threat it's ever been under, and I can see the fruits of the recovery simply being kept by a small group of people. The other reason I'm here is because we have a truly excellent candidate here in Rupa Huq. Rupa is a local woman, very well respected locally, and she's someone who actually brings a complete breath of fresh air to our local politics. She's got that keenness, that energy, and I have to say, a wicked sense of humour. I'm Cabinet Member for Employment and Skills from Brent Council, which is a neighbouring council to Rupa, and we've been really impressed with Rupa's campaign. I think she's a fantastic candidate for the area. She's very personable and down to earth, and I think a lot of residents can relate to her. She's been very strong on the fight to improve services for local people, particularly at Ealing Hospital. We have the worst A&E waiting times in the country at the moment, so I think she's a really strong voice for local people and a really great candidate. অন্যান্যবার নির্বাচন আসলে আগেই ধারণা করা যেত কে আসছে ক্ষমতায়, এবারেই সবচেয়ে ব্যতিক্রম। এর কারণটা কি? Actually, Labour, if you look at the opinion polls, we are ahead. So, and in fact, in all the places it matters, like this seat, Ealing Central and Acton, we are ahead where it matters because we have an electoral system that is quite peculiar. So, I mean, I think Conservatives, they had their chance. They did not do what they said they were going to do. They failed. They don't deserve to be put in power again. They gave a tax cut to people on £150,000. They look after the rich. Labour looks after ordinary people. So, I mean,
the commentators like to say it's unpredictable, but I mean, I'm confident that the British people will choose to reject the Conservative Party. I mean, to be honest, they didn't win the 2010 election. They made a coalition with the Liberal Party. They didn't even win that one. And that was when we had Gordon Brown, unpopular Prime Minister, unpopular situation. They couldn't even win then. I think it's going to be very hard for them to win. আপনারা দেখছেন রোড টু পার্লামেন্ট। সহযোগিতায় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, জেএমজি এয়ার কার্গো, সুন্না মাস্ক, প্রাইড অফ এশিয়া, সাফা সলিউশনস এবং ক্যাফে লিডস। And Central Middlesex Hospital, the A&E Accident and Emergency Department have been closed. This is very important. I was already wrote it before as well. And one thing is crime. Yeah, crime. Very much in this country. Terrible. Yeah. I will tell you the million points about that. What is going on in this local community. Okay, thanks. And let's win. আপনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কি? অর্থাৎ আপনি বিজয়ী হলে জনগণের উন্নয়নে কি করবেন? I mean, I'm standing as the Labour candidate in Ealing Central and Acton. I have been in this area all my life, and that's over 40 years. I think it is important that we have representatives who come from their areas and can represent them. It's, you know, too many people just choose a seat as a stepping stone to Westminster. So I think we need more locally rooted people. That's what I am. I'm someone who, I'm not a professional politician, which I think is a good thing. There's too many of the political classes that just, it's the same old, you know. Cameron, Clegg, even Ed Miliband, they all went to the same university, they did the same course, they all worked for the party headquarters before. I think now there's a new generation of politicians who has done work outside. So I mean, I teach for a living, I'm a university lecturer, I also am a mum, that's a good life experience. My opponents never had any children. I think all this is important, and I think I'm the best candidate for the seat. This election is very much about two key issues. One is about saving the economy. We've seen under the Conservatives the economy has not improved in the way that it should have done. Labour has a credible and strong argument and policies in terms of getting the economy back on track. তরুণরা রাজনীতিতে আগ্রহী নয়, তাদেরকে রাজনীতিতে আগ্রহী করে তুলতে কি উদ্যোগ নিচ্ছেন আপনি? Yeah, I mean, the thing is, yes, young people are a large part of this constituency and first-time voters, and traditionally young people favour the Labour Party, and I think we've got very good policies for young people. We're going to extend the vote to 16-year-olds if we win. We have I mean, the Conservatives are actually trying to make it harder for young people to vote. They've changed the voter registration rules to stop students from voting. But I mean, I think we've got the best possible policies for young people, for all people really. বর্তমান কোয়ালিশন সরকার ইমিগ্রেশন অনেক ক্ষেত্রে ক্র্যাকডাউন করেছে, এটি অভিযোগ রয়েছে। লেবার সরকার ক্ষমতা আসলে কি এটি ধারাবাহিকতা রাখবে? I mean, the thing about the Conservative Party in relation to immigration is that they're very much being controlled by UKIP. A lot of their traditional vote is going towards UK Independence Party, which has some quite you know, extreme right-wing views, and so the Conservatives are worried about losing votes, so that's why they're sort of going in a very right-wing direction. Most British people just want an immigration system that's fair and firm, and that's what we're proposing. I mean, immigration, many benefits have come from immigration as well. The national dish in this country, chicken tikka masala, is made in Indian restaurants which are run by Bangladeshi people. If we had no immigration, everything would be very boring in this country. So I mean, I think
we should not be afraid to say where immigration has been a good thing, but we shouldn't let the numbers be so much of a burden on infrastructure, public services like health and education. I think the main problem, the main complaints about this area is the contractors, the cleaning, the street cleaning and this sort of thing. People aren't really happy about the way the streets are cleaned at the moment, and they're not sure when the contractors will be coming round. I think this is the main worry which I had today. সর্বশেষ আপনার ভোটারদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। This is a very crucial general election. It's the most important general election in my lifetime, certainly. And it's a chance for us to decide whether we want this country to go forward, to have public services that we can be proud of, to address the housing crisis, to solve the crisis of the health service, the adult social care, all sorts of problems that we face. Are we going to tackle those, or are we going to go backwards? Are we going to have a privatised health service? Are we going to continue with an unequal society with the millionaires looked after David Cameron and his friends while ordinary people suffer? So, I mean, I think it's a very important decision for British people. I would urge them not to be tricked by parties like UKIP, which has no real solutions. I mean, they say one thing, immigration, it's really, it's supposed to be about European policy, but really it's a cover for other more unpleasant racist sort of attitudes. And also, you know, the Green Party as well, they may have some good ideas, but they can't run a whole government. It's between Labour and Conservative people have to choose. We've seen how unsuccessful the Liberal Democrats were. They tore up everything they believed to support a Conservative government. I would urge the British people to vote Labour on May 7th. The United Kingdom Independence Party is not in favour of anything. It is against everything. The only thing that they want is to go back to the 1950s. They want to go back to a time which never existed. They imagine that this country was once completely free of any immigration. Every person in these islands is an emigrant or an immigrant in some way, shape or form. All of us come from, I mean, for heaven's sake, the only indigenous people who live in this country are probably from Iceland. So they forget UKIP. I mean, it's a complete nonsense. They're doing well in certain areas because it's an anti-politics feeling. And I take my share of the blame for it, which is why we want fresh young politicians like Rupa in Parliament. People like me, to a certain extent, have let the country down. People are tired of a certain sort of politics. It's not one I subscribe to. So UKIP are against things, but they're not actually for anything. And I'm sorry, anyone who thinks that we can somehow survive without the huge benefits that immigration brings us is insane, and they just don't understand it. If you want to think of one example of how immigration actually refreshes and improves this country, here she is.